So good evening all. This is Satish Kumar, Master Trainer at Profenaa Technologies. Okay. So in today's session, we just going to discuss about the advanced Selenium. Okay. Introduction of advanced Selenium. Okay. So introduction to advanced Selenium. So what is meant by that advanced Selenium tool? Okay, so just we give some introduction about this advanced Selenium tool. Okay, so what is meant by the Selenium tool and where are all this is used? So in software testing, for the testing process we just use this Selenium tool. So what is meant by the advanced Selenium? So the advanced Selenium is the automation testing tool. So it is the automation testing tool. Second point, Selenium is a popular open source tool. So Selenium is the popular tool and one of the open source tool. So we no need to pay and use it. So we just download that and we can able to install and use it. Okay, so which is nothing but the open source tool. So Selenium is a popular and open source tool. Which is used to test the web-based applications. Okay, so which is used to test the web-based applications. So the first one will be the mobile-based application, and second one will be the web-based applications, and third one will be the okay, and third one will be the mobile web-based applications. Okay, so what's the mobile based applications? The applications which are used directly by using the mobile means, so once we install the application and use it means it will comes under the category of the mobile based applications. So the applications which are all used under the which are all used in which are used in mobiles or comes under the category of mobile based applications. So mobile based applications அப்படினா, so the applications which are directly installed and used in the mobiles. So which are directly installed and used in the mobiles, which are comes under the category of mobile based application. So then what are all the web based applications? So the applications which are used with the help of some browsers. So the applications are used with the help of some browsers, which are all comes under the category of the web-based applications with the help of some browsers. For example, by using the Google Chrome browser and opening the Facebook web applications or Swiggy applications or Redbus applications, anything. So the applications which are used with the help of, which are opened or are used with the help of some browsers or comes under the category of the web-based application. So the third one will be the mobile and web-based applications. So what's the mobile and web-based applications means? The applications are used
the applications are used with the help of browsers which are used in the mobile. So by using the mobile and using some browser, some Google Chrome browser or Firefox browser or Opera browser, some browsers, okay. So by using the mobile, so the browsers which are used in the mobile and then opening the application which are comes under the category of the mobile web based applications. So the applications are used with the help of browsers which are used in mobiles or comes under the category of the mobile based applications. The Selenium tool is used only to test the web based applications. So in order to it cannot be used to test the mobile based applications or mobile web based applications. So in order to test the web based application, we can able to choose the tool which is the thing but the Selenium, okay. The Selenium tool is mainly used for the web based applications. Here we just go to automate the testing, okay. Okay, so what are the advantages which are available in the Selenium tool? What are all the advantages of Selenium? The first advantage will be it is the open source tool. The first advantage is it is the open source tool. So we just directly download and we can able to use it. So it is the first advantage. It is the open source tool. And the second advantage will be it support lot of programming languages. So it support, so we can't use the Selenium once we so the Selenium அப்படின்றது நம்ம டைரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும், சரிங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கூகுள் எக்லிப்ஸ், ஜாவா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பைத்தான், ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டூலோட நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோட கம்பைன் பண்ணி மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த Selenium அப்படின்ற டூலை நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நம்ம டைரெக்டாக Selenium டூல் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒன்ஸ் நம்ம ஜாவாவோட கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், அப்படிலாம் பைத்தான் கூட கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ரூபி கூட கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டூல்ஸோட ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோட நம்ம அதை கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், இட் சப்போர்ட் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். It support lot of programming languages which includes, so எதுலாம் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா which includes Java, Python, Ruby, etc. So we goes to use the Selenium tool with the help of programming languages which includes Java, Python, Ruby, etc. So here we just goes to combine the Selenium tool with the Java program, okay. So we just combine both Java, Selenium. We just go to discuss about this Java, Selenium only, okay. And next one, the third point, the third advantage will be it support lot of browsers. It support various browsers. It supports various browsers which includes Chrome browser, Firefox browser, otherwise Opera, etc. So it supports lot of browsers, okay. These are all the advantages of Selenium. So what are the disadvantages in Selenium? So disadvantages of Selenium. So disadvantages அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first point, it is used to test only the web based applications. So by using the Selenium tool we can able to test only the web based applications. We cannot able to test the mobile based applications or mobile and web based applications. So in order to test the web based applications only we can go for the Selenium tool. So it is used to test only the web based applications. So already we discussed that Selenium is the automation testing tool, okay. So Selenium is the automation testing tool, but we cannot able to automate everything, okay. So we get some limitations, okay. So we cannot able to automate. So what are all we cannot able to automate, which are all we cannot able to automate. So எதெல்லாம் நம்மளால automate பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, we cannot able to automate images. So we cannot images நம்மளால automate பண்ண முடியும். So next one, barcodes. So
and another one OTPs, etc. So likewise these are all not we can able to automate. So images because ஏன் அதெல்லாம் automate பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these are all changeable elements. இதனோட elements எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி ஓகே. ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இது எதையுமே ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது என்னன்னா ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் Selenium அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் இந்த Selenium. இந்த Seleniumல நம்ம என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, என்னெல்லாம் இருக்குது, என்ன இதனோட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனாக 1 by 1 எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே. Selenium components. Selenium components. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Selenium IDE அப்படின்னு சொல்லுவோம். Selenium IDE. So what is the Selenium IDE mean? So IDE, what's the IDE stand for? IDE. So IDE means integration, development environment. So IDE means integration development environment. Okay. So Selenium IDE is the first one. So before introducing the Selenium Grid or Selenium Web Driver, they had goes to use only the Selenium IDE. So Selenium IDE means Selenium IDE is primarily a run tool. Selenium IDE is primarily a run tool that a test case developer use it to develop the Selenium test case. Okay, the test case developer use it to develop the test cases. So that a test case developer, the test case developer use it to develop the Selenium test cases. So in order to develop the Selenium test case, they can use this Selenium IDE. So what are the advantages and what are the disadvantages of Selenium IDE? So why we need the advanced version of Selenium IDE? So what are the need for advanced version of Selenium IDE? So comes under the disadvantages. So what are the disadvantages? So the first disadvantages will be the, so we cannot able to get the result. Okay, so we cannot able to get the result of the program. So in order to we cannot able to get the result of the program. So this will be the first disadvantage. No future available. There is no more futures available to get the reports. So no futures available. No futures available for generating the result reports. So for in order to generate the reports, we cannot have any futures in this Selenium IDE. So while comes under the category of Selenium IDE, we cannot have any futures to develop the reports, results and reports. And the second one, so while in some case we had some failures, in some case we had raised some defects. Okay, so during that situation we need to take the screenshot. So by using the Selenium IDE, we cannot able to take the screenshot. Okay, so does not support the Selenium IDE, does not support, it does not support capturing of screenshots. So it does not support the capturing of screenshots on the test failure
and the test failure. So during the time of test failure, we need to take the screenshot and we need to attach it in the Jira tool. So we need to attach it. So during that kind of situation, by using the Selenium IDE, we cannot be able to capture the screenshots. So this will be the second disadvantage. And another third disadvantage will be the elements can be identified only by using the absolute XPath, not in dynamic. So the XPath, so we will discuss it later about the XPath and what are the types of XPaths available. So the elements can be identified only by using the absolute XPath. So absolute XPath, not by dynamic. This will be the third disadvantage of Selenium IDE. So in order to overcome this, they had developed the next component. The second component will be the Selenium RC. The second component will be Selenium RC. So in order to overcome this, they can go for the second component, which is nothing but the Selenium RC. So RC means it's remote control. Selenium RC அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ RC அப்படின்றது என்னன்னா Selenium remote control அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ Selenium remote control. ஸோ Selenium remote control அப்படின்னு என்னன்னா, ஸோ Selenium RC is the Selenium RC. The Selenium RC is the important component. Okay, one of the important component. Selenium RC is the one of the important component in the Selenium test suite. நம்மளோட Selenium test suiteல one of the important component எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட Selenium RC அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா, it will be going to act as the intermediate server. So it will be going to act as the intermediate server. So by giving some request, we just get some response. So in between we had some intermediate server, which is nothing but the Selenium RC. So while entering some data, so for example in the Redbus application, we just enter the from, to, and date. We just select the pick up the date and pick up some key points. We just give it. So we just get the result as we just get the response as the list of buses available. So by giving some request, we just get some response. So during for this process, we need some intermediate server. So this intermediate server is nothing but that Selenium RC. So Selenium RC is the important component in the Selenium test suite. In the Selenium test suite. Okay. So next point, Selenium RC. So in order to connect with the browsers, by using the Selenium tool, we need to connect with the required browser. So likewise that Google Chrome browser or Firefox browser or Opera browsers. So in order to connect with the browser, we need to use this Selenium RC. So the Selenium RC can use some server to connect with the browser. So they can use some intermediate server to connect to the browser. So Selenium RC takes the help of RC server. Selenium RC takes the help of RC servers. RC means remote control server, to connect to the browsers. So in order to connect to the browser, we need to give some intermediate server, which is nothing but the RC server, which is used to help to connect to the browser. Okay, next point. So likewise we had some programming languages, right, like Java, Python, etc. So we just need to connect to the browser. So we just enter the codings in these programming languages. We need to connect to the browser. In order to, in between this, we need some intermediate server, which is nothing but the Selenium RC. So remote control server. By using this remote control server, we just go to connect to the browser, which is nothing but the Internet Explorer,
Internet Explorer or Chrome browser or Firefox browser, so etc. So in order to connect to the, so we just enter the codings in our Java or Python or Selenium, so Java, Selenium or Python, Selenium something. So something like the programming language. While entering the codings in the programming languages, we need to connect it to the required server. So in order to connect to that particular server, we need some intermediate server, which is nothing but the remote control server. This is the Selenium RC. So in another one advanced will be the Selenium Web Driver. Next one will be the Selenium Web Driver, which is the most important one and widely right now which is the using one. Okay. So Selenium Web Driver. So what is mean by that Selenium Web Driver? Selenium Web Driver is a collection of Selenium Web Driver. Selenium Web Driver is the collection of open source APIs. So it's Selenium Web Driver is the collection of open source API. So what is meant by APIs? APIs means automation programming interface. API means automation programming interface. Automation programming interface. Automation programming interface, which is named as the API. So Selenium Web Driver is the collection of open source API, okay, which are used to automate the or which is used to automate or which is used to testing the web-based applications. Okay. So the Selenium Web Driver is used to testing the web-based applications. So in order to test the web-based applications, we can go for the Selenium Web Driver. So by using the Selenium IDE, by using the Selenium RC also, we can able to test the web-based applications. While we enter into the Selenium Web Driver, this comparing to Selenium IDE and Selenium RC, this will be the most important and most widely used one. So we will have more advantages in this. Okay. Okay. Next point. It supports many browsers. Okay. It supports many browsers like Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, IE browser. Okay. IE browser, etc. Okay. Next point. So while coming to Selenium RC, we need some intermediate server. Okay, so we need some intermediate server to connect to the required browser. So when it comes under the category of Selenium Web Driver, we no need to have some intermediate browser. So we no need to have some intermediate server in order to connect to the browser. So we just directly connect to the required browser. Okay, Selenium Web Driver. Selenium Web Driver can contact directly with the browser. Can contact directly with the browsers. So no need of intermediate server. No need of intermediate server. So while using the Selenium Web Driver, we no need to have some intermediate server. We just directly connect with the required browser. Intermediate server. Okay, so this will be the Selenium RC. Okay, next one will be the Selenium Grid. The again advanced one will be the last updated version will be the Selenium Grid. So what's the difference between the Selenium Web Driver and Selenium Grid? So in order to connect it to the multiple server, we just go for the Selenium Grid. So in order to connect the Selenium Web Driver with multiple server, okay, we just go for Selenium Grid. So Selenium Grid is the smart proxy server. Smart proxy server that make it easy to run the test suite. Okay, so Selenium Grid is a smart proxy server that make it easy to run the test suite.
test suite in parallel on that make it easy to run the test suite in parallel on multiple machines. This is named as the Selenium Grid. So Selenium Grid setups allows you to run test case in different browsers. Okay. Selenium Grid setup. Selenium Grid setup allows you to run test cases in different browsers or in different versions. So this will be the Selenium Grid. The fourth one, Selenium Grid. Now we can go to discuss entirely about this Selenium Web Driver. So by using Selenium Web Driver, we just goes to automate the web-based applications. Okay. So by comparing while combine the Selenium Web Driver with the Java programming, we just Selenium, we just go to discuss a lot of programs and lot of what are all the topics and how to we can go to automate and everything. So like in the phase now we can go to install the Selenium browser. So I just give the explanation about how to install this Selenium browser. Okay, so first one, at first we need to, in order to install the Selenium browser, just enter the Selenium download. So in Chrome we just enter the Selenium download. So once enter means we get the ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலினியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இந்த டவுன்லோட்ஸ் கிளியர், இதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இது எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்குள்ளே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் இருக்குது 4.14. ஸோ இந்த 4.14.0 is the லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ அவைலபிள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வெர்ஷன். ஸோ இந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ இந்த 4.14 வெர்ஷன் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ ஜஸ்ட் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் சரிங்களா. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் யூஸிங் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாவாவுக்கு எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா. ஸோ எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் எக்லிப்ஸ் பேஜில் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ப்ராஜெக்டை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைலில் நியூவில் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ டு கிரியேட் த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் போய்ட்டு நியூவில் போனீங்கன்னா ஜாவா ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஏன்னா ஜாவா ப்ரோக்ராம் கூட நம்ம கம்பைன் பண்ணி செலினியம் யூஸ் பண்ண போகிறதுனால ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்னோட செலினியம் டூவில் நான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ராஜெக்ட் நேமில் அட்வான்ஸ்டு செலினியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஸோ என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் அட்வான்ஸ்டு செலினியம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்தோடனே ஜஸ்ட் கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர்சி ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரி அண்ட் எஸ்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஃபோல்டர் இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே நம்ம ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரி அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட செலினியம் இது கூட இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா. ஸோ ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூவில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூவில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நான் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த நியூ ஃபோல்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட செலினியம் டவுன்லோட் பண்ண அந்த செலினியம் இதை காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா. ஸோ லைக்வைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டவுன்லோட்ஸில் அது அவைலபிளாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா. ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ் ஓகே இங்கே இருக்குது சரியா. ஸோ ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிட்டு ஸோ என்னோட இதில் ரைட் கிளிக் இந்த நியூ அப்படின்ற ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த பேஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு காப்பி பேஸ்ட் ஆகிடும் சரிங்களா. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை பில்டு பாத் பண்ணணும் சரிங்களா. ஸோ பில்டு பாத் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை செலினியம் ப்ரௌசர் இதை இந்த நியூ ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா செலினியம் சர்வர் 4.13 அல்லது 4.14 தான் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பில்டு பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ பில்டு பாத் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பில்டு பாத் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் ஆட் டு பில்டு பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த ஆட் டு பில்டு பாத் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பில்டு பாத் இருக்கும். ஓகே,
ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலீனியம் மட்டும் ஜாவா கூட இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம எந்த ப்ரௌசரோட யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ரௌசருக்கான வெர்ஷன்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்டையர் நம்மளோட டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ரோம் ப்ரௌசரில் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ க்ரோம் ப்ரௌசரில் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ரோம் ப்ரௌசரோட வெப் டிரைவர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்மளோட செலீனியம் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு க்ரோமில் போய்ட்டு இங்கே Selenium ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட் பண்ண முடியாது Selenium டவுன்லோட் அப்படின்ட்டு இதுக்குள்ளே போங்க. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு அவைலபிளாக. ஸோ இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பர்டிகுலராக நம்மளோட 64 பிட் விண்டோ அப்படின்னா 64 கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை 32 பிட் அப்படின்னா 32 அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஸோ இல்லை நான் வந்துட்டு இப்போது க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சரியா? ஸோ அதனால் டைரெக்டாக டவுன்லோட் கீழே வாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. சரியா? ஸோ ஃபுல்லாக கீழே வாங்க. நீ பாருங்கள் ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குங்களா? ஸோ இந்த ப்ரௌசர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு க்ரோம் ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இந்த க்ரோம் ப்ரௌசரில் இங்கே டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று. இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் க்ரோம் டிரைவர் பைனரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். இங்கே இந்த ஓல்டர் ரிலீஸ் நோட்ஸ்லாம் பழைய வெர்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா இதில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட க்ரோம் ப்ரௌசர் அப் டு டேட் கரண்ட் வெர்ஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க எப்பயுமே. சரியா? ஸோ அப்டேட் பண்ணியிருந்தால் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அவைலபிள் க்ரோம் டெஸ்டிங் அவைலபிலிட்டி டேஷ்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் ஸ்டேபிளாக இப்போ இருக்கிற வெர்ஷன் 118.0.0. ஓகே. ஸோ இதுக்கு நம்மளோட க்ரோம் டிரைவரில் ஸோ இங்கே இருக்குங்களா? இங்கே பாருங்கள் Windows 64. சரியா? ஸோ Windows 64க்கு நமக்கு மேட்ச் ஆகுது இது மட்டும்தான். சரியா? அப்படி இல்லை உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்துடும். ஸோ இதில் நம்ம Windows 64 அப்படின்றது யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குங்களா? ஸோ Windows 64 ஜஸ்ட் இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிட்டு நம்மளோட நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் என்டர் பண்ணணுன்னாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடும். சரியா? ஸோ க்ரோம் டிரைவர் இந்த மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் எகைன் நம்மளோட எக்லிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே டவுன்லோட்ஸில் நம்ம க்ரோம் ப்ரௌசர்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் க்ரோம் டிரைவர் அப்படிங்கிறத நான் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன் ஆல்ரெடி. ஸோ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு ஜிப் ஃபைலாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கும். சரியா? ஸோ ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எகைன் நம்ம என்ன பண்ணால் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் இந்த அட்வான்ஸ்டு செலினியம் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட்டை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன். எகைன் இன்னொரு ஃபோல்டரை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நியூவில் போயிட்டு ஃபோல்டர் அப்படின்றது ஃபோல்டர் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபோல்டர் நேமில் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. சரியா? ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு எகைன் இந்த டிரைவர்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் நம்மளோட க்ரோம் ப்ரௌசர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதை காப்பி பண்ணி க்ரோம் டிரைவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதை காப்பி பண்ணி இங்கே நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ அதனால் டவுன்லோட்ஸில் இதை ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிட்டு உங்களோட எக்லிப்ஸில் டிரைவர்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இங்கே பேஸ்ட். ஸோ இவ்வளோ. ஸோ இதை இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் இவ்வளோ தான் நமக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஒரு அட்வான்ஸ்டு செலினியம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஜாவா செலினியம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா டிரைவரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ சாரி ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை செலினியமோட இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து நமக்கு தேவையான க்ரோம் ப்ரௌசர் டிரைவரை இன்டெகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்னென்னா புதுசாக ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஸோ இந்த செலினியம் எப்படி 1 by 1 இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நியூ பேக்கேஜ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பேக்கேஜில் org.tcs என் டொமைன் நேம் ஆர்கனைசேஷன் நேம் என்விரான்மெண்டல் நேம் நெக்ஸ்ட்டு என்னோட மாடியூல். ஸோ மாடியூலில் நான் லாகின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. ஸோ பேக்கேஜ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம். ஸோ பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எகைன் நம்மளோட கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ பேக்கேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூவில் போனீங்கன்னா இங்கே கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ கிளாஸில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிளாஸ் நேம் சாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஸோ சாம்பிள் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம். ப்ராஜெக்ட்டில் செலினியம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுனால செலினியம் டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு க்ரோம் டிரைவர்கிட்ட இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே.
ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி ஆட்டோமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஸோ பேசிக்காக செலீனியமில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. We will continue in the next session. Thank you all.